bado Watanzania wanaweka umuhimu kubwa kwenye vyeti. Mtu anaweza kusoma kitu, topic yoyote, tuseme chemistry. Anaweza kujifunza zaidi kwenye video ya YouTube ya dakika 10. Anapata maarifa zaidi kwenye dakika 10 ya YouTube kuliko mwaka nzima darasani. Sisi ni couple ya kawaida kama couple zote. Watu wanafikiri labda kwa sababu tunapost tu video nyingi za furaha, lakini no, tunabishana, tunagombana sometimes vibaya. Tumekubaliana kwamba hatuwezi kuachana. What does that day means to you? You are speaking to all these people but you haven't spoken to me and my friends. Why? Wewe nadhani ulikuwa uko very straight zaidi alipokuambia jina lake anaitwa Loveness, and then you went straight. My name is Upendo. In English it means loveness. And I had to correct. I said sorry, but there's no such word as loveness. Wanaume wengi siku hizi hawaambii marafiki zao kwamba wanampenda. Are all of you white people crazy like this? Yani nyinyi wazungu wote mko hivyo? I had to convince her a lot. Alikuwa anasema siwezi kufanya hivyo, mimi sipo hivyo. Wewe utalala pale, mimi nitalala hadi kwenye couch. Kuna vitu vingi kwenye utamaduni ya Tanzania ambazo nakataa, sipendi na sitawezi kupenda. Tamaduni kama zipi labda? Watu wanataka kumfunika mtoto na nguo sijui ngapi, blanket, kofia, socks. Yani nasema, how do you describe your parenting style? You know, ukiwa mtoto wa kiume alafu hauna baba, kitu cha msingi kama kukojoa, kujifunza kukojoa chooni. Si unatakiwa kushika, ukimaliza una shake. Sijafundishwa hivyo. Wazungu tumezoea mwanamke akiwa na mimba miezi 3 tu una post Facebook, una post Instagram, una post TikTok. Tanzania hapana, si ndio? Vitu vingi sana ambavyo tunajifunza, especially when it comes to history, ni how you guys were colonizing us. Yesu alisema I am not here to change the laws, kitu kama hicho. I am here to reinforce walichofundisha the prophets before me. If kama Zylo after 25 years akakutana na hii interview, what would be the only message ambayo unatamani aisikie? Hello everyone, this is Talk with Paul podcast and my name is Paul Justin, and guess what? Kwa mara ya kwanza kabisa Talk with Paul podcast tumepata sponsor ambaye ni Genuine Supplier Tanzania. Huyu anajihusisha na uuzaji wa simu za iPhone na Samsung, na pia anauza vitu vya nyumbani na ofisini. Kwa kama una shida bidhaa ya aina yoyote ile, either ya nyumbani au ofisini, Genuine Supplier Tanzania anajihusisha na uuzaji wa bidhaa hizo. So unaweza kumtafuta kupitia Instagram, na pia unaweza kumDM, unaweza kumtext kupitia WhatsApp, na ofisi zake zinapatikana maeneo ya Sky City mkabala na Mlimani City. So stay there. Alright, Jess. Karibu sana kwenye Talk with Paul. Actually, my podcast is called Talk with Paul. Talk with Paul. It's a good name. Yeah, thank you. I love talking to people. Good. Napenda sana kuongea na watu. Hata mimi. Yeah. So Jesse, unaweza kutuambia who is Jesse beyond social media? Good question. I'm just a guy. I'm just a normal guy. I'm a family man. Oh, yeah. You see that on social media anyway, but I like to think of myself as just real, raw. I know I'm a good person. I've helped a lot of people in my life and will continue to do so, and always try and do the right thing. Yeah. Maybe that's a summary. Quick summary, yeah. Hivi ilikuwa ni mwaka gani umekuja Tanzania for the first time? Mwaka 2021, mwezi wa 11. So sasa hivi it's almost like 3 years. No, zaidi ya ilikuwa on and off. Lakini nafikiri miguu kwenye ground ya Tanzania nina miaka 4. Miaka 4. Yeah. That's great. Yeah. Ulikuja kwa ajili ya kutalii au it was for... No, actually nilikuja nimechora tattoo hapa actually. Nimekuja inasoma piga vita ukeketaji. Okay. Yeah, nafikiri watu wengi Dar es Salaam hawafahamu ukeketaji ndo nini. Unafahamu wewe? Yeah. Kwa wale ambao hawajui, ukeketaji ni kwa Kiingereza female genital mutilation. Yeah. Kukata mtoto wa kike kwenye sehemu za siri. Yeah.
Ni tofauti sana na kwa wanaume. Ni tofauti kabisa. Ni kitu kibaya sana sana sana, na inatokea nchi nyingi, kwa mfano Somalia 99% ya wanawake wamekeketwa. Ila Tanzania namba iko chini, asilimia iko chini kama sijui 15% tu, lakini kwenye sehemu ambazo inatokea ni kama 99%. Na naongea kuhusu sehemu kama Mara nilipokaa, Mara kwa Wakuria. Nilikaa na Wakuria, Manyara na mkoa ya Arusha. Sehemu kama Longido, Monduli, Wamasai. Kuna makabila mawili, Wakuria na Wamasai, ambao wanafanya vibaya mno. Ni siku gani ambayo like it was the right moment ukaja kurealize, kwa sababu umekuwa Tanzania for so long, ukaona kwamba now I really need to stay here for so long, or you just came just for once? And no, nilivyofika na nikaenda ni nyumba salama, Butiama. Sehemu ambayo watoto wa kike wanaishi, wanakaa, yani wamekimbia either ndoa za utotoni au ukeketaji, wamekimbia na wanafika nyumba salama. Nilivyowaona niliwapenda yani tangu mwanzoni. Wamenifundisha wale watoto, yani naongea kuhusu watoto wenye umri kuanzia 8 mpaka hata chini ya 8 mpaka 16, 7, 8. Wamenifundisha maisha ya Tanzania na wamenifundisha Kiswahili. Ndio maana yani nilijifunza Kiswahili kule Mara. Kwa hiyo Mama Zailo, mke wangu, ananicheka sana jinsi ninavyotamka maneno. So no, like nilivyowaona wale watoto na nilivyowapenda, nikasema nahitaji kubaki hapa Tanzania kuwasaidia. Alafu nilienda Dar es Salaam nikakutana na Mama Zailo, na hiyo ni sababu nyingine kubaki hapa. Umemtaja hapo, umemtaja Mama Zailo. I want to tuzungumzie kwanza this day. Wow. This day. Yeah. I think you know nataka uzungumzie hiyo siku. What does that day means to you? Hii picture iko framed sebuleni nyumbani. Ile siku nilialikwa kuongea kwenye tukio la United Nations Women kuhusu ukeketaji, na niliongea na watu wengi walikuwa wananipenda, wanataka picture na mimi, wananiuliza maswali, lakini I was speaking, nilikuwa naongea kwenye stage. Na si unajua ukiwa kwenye stage kuna watu wengi mbele yako, hujui unaangalia nani au unaangalia wapi. Wengine wanaangalia juu tu, lakini mimi napenda kuangalia watu kwa macho, na nikamwona alikuwa ananiangalia kidogo. Lakini nilihitaji kufocus kwenye speech. Nilikuwa sitaki kusahau speech yangu, maneno yangu. Pia Kiswahili changu kilikuwa kibaya sana kipindi kile. Lakini ilikuwa kama mwisho, the night was ending. Siku ilikuwa inamalizia. Na watu wengi, kama nilivyosema, watu wengi walikuwa wanataka picture na mimi, wanapiga story na mimi. Mtu amenitap hivi, nikageuka na ni Mama Zailo. Amesema kama kwa hasira kidogo, kwa Kiingereza amesema, "You are speaking to all these people but you haven't spoken to me and my friends. Why?" So nilipenda like jinsi alivyokuwa mkweli, straight. Na of course pia nikamwona ni mrembo sana. I think kwanza umesema alikuwa yuko straight.
wewe nadhani ulikuwa uko very straight zaidi kwa sababu alipokuambia jina lake anaitwa Loveness, and then you went straight ukasema kwamba umefanya homework. ukasema I was like yeye mwenyewe kwa jinsi alivyokuwa anaelezea anasema kwamba it was like a little bit disappointed for her, like the way you went straight. Alikuwa anaona aibu kidogo akasema my name is Upendo, in English it means loveness. And I had to correct, I said sorry, but there's no such word as loveness in English, it's just love. Oh yeah. And alijisikia vibaya kidogo lakini like nikaweka mkono wangu hivi nikasema usijali, hamna shida, nitakufundisha Kiingereza vizuri. Yeah. From that day ambapo umekutana naye Mama Zailo, kwa jinsi ambavyo ulielezea from the previous video, nimeona unasema that was the moment ulikuja kurealize kwamba she's going to be your wife. And the second meeting kesho yake ukawa open, like wakati unakutana naye ukawa direct, ukamwambia kwamba hey, I'm going to marry you directly. Like how was it easy for you? Kwa sababu you know we wanaume sasa wa Kitanzania it's very hard like kukutana na mtu alafu kajua kabisa this one she's going to be my wife. Like how was it easy for you, like from the first day and the second meeting you're going direct to say hey, you're going to be my wife, and then here we are. You have Zailo. na mwingine aliyekuja Ijumaa wiki iliyopita. Hongera sana. Asante. Ukiniuliza like how was it that easy? Sina jibu ya kusema how it's easy, lakini because ni jinsi nilivyo. It's just the way I am. Nilikwambia hapa off camera like sijui tangu nilikuwa mtoto mama yangu amenifundisha just kuwa mkweli. Ukimpenda mtu mwambie unampenda, hata kama ni mwanaume, mwanamke. Yani siongee kuhusu mambo ya shoga au gay, yani mwanaume kama rafiki. Wanaume wengi siku hizi hawaambii marafiki zao kwamba wanampenda. Yani ni muhimu, si kuna upendo, sio upendo ya kissing au no, like uhusia, like urafiki naongea. So na mtu yoyote, mzee, mtoto, mwanamume, mwanamke, kama nampenda namwambia nakupenda. Kama simpendi namwambia samahani sikupendi, like sitaki kuongea na wewe au kitu kama hicho. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana, na pia kuna ile swala la like mimi nilikuwa bila baba yangu. Hajafa lakini hakuwepo tu. Wazazi wangu waliachana nilivyokuwa mtoto. So tangu nilikuwa mtoto nilitaka kuwa baba sana, like nilitaka hiyo mahusiano ya baba na mtoto wa kiume, hasa wa kiume. So nilivyomwona nikajua kwamba aya, Jesse, umetembea na wanawake wengi, nimetembea nchi nyingi, yani sio kwamba najisifia hapa au I'm boasting. No, ni ukweli tu kwamba nimedate na wanawake wa almost kila nchi duniani. Najua ninachokitaka au najua like what I don't want, najua what I like, what I don't like. Na nafikiri nina macho mazuri ya kujua huyo mtu ni mtu wangu. So ilikuwa rahisi sana. Ilikuja nacho, nikamwambia nakupenda na nitakuoa. Alicheka kama dakika 5, alicheka. Are all of you white people crazy like this? Yani nyinyi wazungu wote mko hivyo? Lakini kajua tu nataka nimwoe, azae watoto wangu basi. That's nice. After the date, like the second date, you guys had a kiss. Which seems like it was very amazing. It was very amazing. And then uka manage to approach like Mama Zailo to go and sleep to your place, and you guys didn't do anything. Like how was it hard for you? Nilihitaji nishawahi kusema hivyo kwenye podcast. Lazima. No. It was I saw on YouTube on your channel. Yeah.
Nafikiri sometimes anaweza kuona aibu watu wakisikia hivyo. Yeah. Lakini ni kweli kabisa. Nilimwambia tulikuwa Coco Beach. Yeah. Like kwenye date Cairo restaurant, baada hapa tukatembea Cairo Beach. Ndo nilipomwambia nakupenda hivi. Na nilitaka pale nilikuwa sitaki kumwacha. Oh, yeah. Nilikuwa sitaki aende kwake, mimi naenda kwangu. Kufanya nini? Nampenda. Yani ni kama una njaa na unakaa mbali na chakula. Yani yeah. So nikamwambia uje basi kwangu. Hakuna kitu kitatokea. Yani kwa sababu nakuona kama mke, sio one night tu, yeah. Sio siku moja tu. Yeah. I had to convince her like a lot. Alikuwa anasema siwezi kufanya hivyo, mimi sipo hivyo. Yani najiheshimu. Nikamwambia sawa, jiheshimu. Wewe utalala pale, mimi nitalala hadi kwenye couch. Nataka tu niamke asubuhi na kuona. Yeah. Nakubali. That's so nice. Yeah. And yeye ni Mtanzania. Zailor ni Mtanzania. Yeah. Wewe ni Mwingereza. Yeah. Like ilikuwaje vyepesi kwa kwewe, kwa sababu Watanzania tuna utamaduni wetu, nyewe Waingereza mna utamaduni wenu. And one of the thing ambao sisi vijana kwenye familia zetu, I think kila kabila we are all huaga tunakuwa very encouraged like to kuoa the same culture. Sio naelewa kuna shida kubwa sana like kuna tamaduni tofauti. Wewe ilikuwaje rahisi kwamba okay huyu ni Mtanzania, Watanzania wana tamaduni zao, wewe pia una tamaduni zenu. How was it easy for you to say like okay things will work out? Yeah. Ni swali nzuri sana. Nafikiri mimi ni mtu wa dunia. Ndio mimi ni Mwingereza, nilizaliwa Uingereza, damu yangu ni ya Uingereza, lakini tangu nilikuwa mtoto nilikuwa natembea nchi nyingi. Nilipokuwa na miaka 18 nikatoka nyumbani, nikaenda kuishi Marekani peke yangu kucheza mpira. Niliishi Ujerumani, nchi nyingi. So ndo maana nasema mimi ni mtu wa duniani. Kwa hiyo sio kwamba mimi ni like Msukuma wa Mwanza, nina utamaduni wangu, like siwezi kuchange. Hapana, mimi napokea kama napenda, napokea utamaduni tofauti. Ila don't get me wrong, kuna vitu vingi kwenye utamaduni ya Tanzania ambazo nakataa, sipendi na sitawezi kupenda. Tamaduni kama zipi labda? Okay. Ngoja nifikiri hapa chap. What do I not like in Tanzania? What do I not like? Okay. Kwa mfano like with watoto. Wa Tanzania, yani tupo hapa Dar es Salaam. Na joto. Hata kama ni mwezi wa 7, joto. Angalia ni degrees ngapi, ni kama 28, 29. Watu wanataka kumfunika mtoto na nguo sijui ngapi, blanket, kofia, socks. Yani nasema unafikiri watoto wa kizungu wanaishije kwenye barafu? Unafikiri tunakufa wote? Yani tumia akili. Mtoto hahitaji kuvaa nguo. Unaona kwenye post zangu Zailor havagi nguo sana. It's like the number one comment. Mbona mtoto havai nguo? Jesse, hauna hela ya kumnunulia mtoto nguo? Na yani sio kwa ubaya, lakini nataka niseme nyie kweli mna akili. Hapa ni Dar es Salaam. Vipi Urusi? Vipi Poland? Vipi unafikiri watoto wanakufa? No jamani, like hapa hakuna baridi. So that's like one thing sipendi. Muda. Mtu hapa akisema tukutane saa 2, mtu anaoga saa 2. Anajiandaa hiyo sipendi. Kuna msemo kwa Kiingereza. Ukikubaliana kukutana na mtu like saa 2 tuseme. Ukifika saa 2 kamili umechelewa. Unatakiwa kufika saa 1:45. Hiyo ndo on time. Exactly. Saa 2 umechelewa. Zaidi ya saa 2, yani saa 2:01, you are idiot. Yani usikutana na mimi tena. That's how we live. Yani mtu
akichelewa sawa, sometimes kuna emergency. Lakini hata excuse ya traffic sio excuse nzuri, kwa sababu like ondoka nyumbani lisali moja before. Kama unafikiri utakuta na foleni barabarani, ondoka mapema. So that's another thing like ambayo sipendi. How do you describe your parenting style? And ukicompare kwamba wewe umelelewa na mama yako peke yako, I think in one way kunaweza kuwepo na, kwa sababu mimi mwenyewe I was like raised with my grandmom and my granddad, like my mom and my dad wasn't there at all, but I know there is a side effect for me being raised in that way. Yeah. What about you, like unajua kuna effect ambayo imetokea like umelelewa na mama yako, kuna namna ambavyo unaweza kawa labda mama alivyokulea and sasa hivi wewe now you are a father to Zylo, like how does it affect you basing so on kuna swali mbili hapo, like there is like my parenting style and how does that affect me. The way I was raised affects me because you know, ukiwa mtoto wa kiume alafu hauna baba, kuna vitu vingi una miss, unakosea. Wengine wanacheka wakisikia hivyo, lakini kitu cha msingi kama kukojoa, kujifunza kukojoa chooni. Si unatakiwa kushika, ukimaliza una shake. Sijafundishwa hivyo. Like nilihitaji kujifunza kutoka sijui marafiki zangu, like nikiwa mkubwa kidogo, au kupigana. Like unajua mtoto wa kiume shuleni akipigana kwenye playground shuleni, anaweza kumpigia baba au kama kuna watu wakubwa. Mimi like nilipokuwa na miaka 13, 14, nilikuwa napigana sana na watu wenye umri 18, 19. Inatokeaga Uingereza sana. Ni kama bullying, lakini like older against younger. So like mara nyingi nilipigana na nilikuwa natakiwa kuwa na uwezo wa kumpigia baba uje hapa sasa hivi, wapige hawa wajinga hapa, nisaidie baba, like I'm in an emergency. Ila nilikuwa siwezi. Kwa hiyo the way that like affects my parenting now ni kwamba nafikiri inaonekana mtandaoni nipo karibu sana na Zylo. Yani unajua hata kuondoka nyumbani leo kuondoka nyumbani analia, anani chase bustani mpaka nifike getini, analia. Inafanya nitaka nilie na mimi machozi. Yani mama yupo, bibi yake yupo sasa hivi, shemeji yangu yupo, lakini anataka mimi tu. Kama mama yake anataka kumbadilisha dapi yake, anakataa, anataka mimi. So sometimes inachosha kidogo, lakini najua mbeleni, like akiwa mkubwa kidogo, akiwa na miaka 15 kwa mfano, tutakuwa kama like best friends kabisa. Ataniambia kila kitu kwenye maisha yake. That's nice. That's nice. Kuna siku yote ile ambayo mshapata changamoto like kwenye familia, you and your wife, ambayo ilisababishwa na swala la utamaduni maybe? Mara nyingi hiyo swala la temperature, joto na baridi, au like kwa mfano yeye hataki kushare good news in the moment. Lakini sisi wazungu tumezoea like mwanamke akiwa na mimba miezi 3 tu, una post Facebook, una post Instagram, una post TikTok. Tanzania hapana, si ndio? Mtu akiwa na good news anaficha mpaka mtoto anazaliwa, unasubiri mwezi sijui, alafu ndio una post. That's something like tunabishana kidogo. And I remember wakati pia umempata Zylo, watu wengi sana walikuwa wanasema hey, don't post a kid. Vitu vingi mama Zylo yuko na mimi. Kwenye hilo swala la kumpost au kutompost au mtoto kutovaa nguo, yuko na mimi. Anasikiliza, anapenda kujifunza, namfundisha vitu vingi, yeye ananifundisha pia. Na mimi namfundisha, anasikiliza. Ila yani sisi ni couple
like ya kawaida kama couple zote. Like watu wanafikiri labda kwa sababu tuna post tu video nyingi za furaha, watu wanafikiri hatubishani. Yeah. Lakini no, like tunabishana, tunagombana sometimes vibaya. Lakini tumekubaliana kwamba hatuwezi kuachana. Yani tunapendana sana, sio tu kwa sababu ya watoto. Lakini tunapendana sana. Na mimi najua nikiachana naye, ndio of course nitaweza kumpata mwanamke mwingine. Lakini huyo mwanamke hajazaa watoto wangu. Yeah, sure. Yani na sio tu watoto, nampenda kwa jinsi alivyo. You're so protective, right? Yeah. Like mimi nafikiri kwa mwanaume ni lazima kuwa protective. Yeah. Nilikusikia una explain pale kwamba if you get mtoto wa kike it's gonna be a little bit hard. Because of how protective you are. Like kama akienda restaurant, akienda wapi shopping, unataka hapo namaanisha kuja kupata mkwe. Itakuwa kazi ngumu sana. Acha tu, yani labda ni kitu ambacho nahitaji kujiboresha. Sijui au nahitaji kufunguka kidogo, lakini kwa sasa hivi sitaki kabisa mtoto wa kike. Labda it sounds bad. Nawapenda wanawake, mama yangu ni mwanamke, mke wangu ni mwanamke, nawapenda. Lakini ningeweza kuchagua, ningechagua watoto wa kiume wote. Na tayari ninao wawili, nina watoto wawili na wote ni wa kiume. Hongera sana. Asante sana. Hongera sana. So hata tunasema basi tunaweza kuisha hapo. Yani hatuhitaji wengine, na mimi naogopa kupata mtoto wa kike. Na I'm very protective kama unasema, so that's nice. Yeah. One of the thing ambayo binafsi mimi nilipenda sana, the way ambavyo ulikuwa unaelezea ni Zylo jinsi atakavyo kuwa, yani unatamani awe mtoto wa aina gani, stage by stage. Unatamani awe kwanza mcheza mpira, unatamani which is most ya wazazi walio wengi sana parenting Africa, especially Tanzania, they don't believe in talent. Nowadays, at least some parts of the upper part, Tanzania, we have this class, there's upper class, lower class, and the middle one. Now watu wameshaanza kuinvest on talent, like kama mtoto wamegundua kama mtoto ana talent, then wana invest time on that. But the majority doesn't believe on that. Wanaamini mtoto akishanani wanampeleka shule ambayo ni very theoretical. Mwisho wa siku the education, I know education is good, when there mimi nimesoma, but nowadays talent is everything. Talent is everything for you. How is it going to work for you? Kwa sababu inaonekana hata Zylo kuna uwezekano usimpeleke hata shule. Hatutampeleka shule. Tanzania iko kama miaka 20 au 30 nyuma ya Western world. Nasema hivyo kwa sababu kama unavyosema, bado wa Tanzania wanaweka umuhimu kubwa kwenye vyeti, kwenye qualifications, certifications. Dunia imebadilika kabisa. Ni imebadilika au imebadilisha? Imebadilika. Dunia imebadilika. You can mix up. No, okay. Also can mix initiative. The world has completely changed. Completely changed. Technology, social media. Yani nowadays mtu anaweza kusoma kitu, topic yoyote, tuseme chemistry. Anaweza kujifunza zaidi kwenye video ya YouTube ya dakika 10. Anapata maarifa zaidi kwenye dakika 10 ya YouTube kuliko mwaka nzima darasani. Yani darasani unakaa watu wangapi? Watu 30. Mwalimu anawezaje kufocus na wewe? Yani au anafundisha watu wote kitu, asa unaandika, alafu
wiki ijayo kuna test, kuna mtihani, na kama hukumbuki ulichojifunza umefail. Dunia haipo hivyo. Siku hizi watu wengi wana kompyuta mfukoni. Simu ni kompyuta. So sio lazima kukumbuka like Pythagoras theorem. Inakusaidia nini maishani? Hakuna chochote. Kwa hiyo, na pia kwa mfano Zailo, tukiendelea kuishi hapa Tanzania, tuachane na international schools kwanza, kwa sababu international schools are kama like 1% ya shule Tanzania. 99% ya shule Tanzania ni shule za kawaida. Nani atamfundisha Zailo Kiingereza bora kuliko mimi, baba yake Mwingereza? Hakuna. Na hiyo sio kujisifia. Ni fact tu. Mimi ni Mwingereza, Kiingereza changu ni perfect. So, alafu shuleni wanajifunza kucheza mpira kweli? Hapana. Labda wana PE class, sijui wana darasa la michezo, labda mara moja kwa wiki au mara mbili kwa wiki. Haitoshi. Mtoto, hasa mtoto wa kiume, anahitaji kuwa nje masaa mengi kwenye siku. Kupanda miti, kudondoka, to bleed, kuumia, kujifunza kuhusu mawe, yani unaona, kucheza mpira, kujifunza kujilinda, vitu vingi. So, najua 100% nitampa Zailo education bora sana kuliko shule yoyote. That's nice. Tanzania, na hata tukiongelea Marekani, Uingereza, advanced countries, ndio kuna shule international au kuna private school, kuna boarding schools ambazo ni nzuri sana, lakini bado ni ile mfumo wa shule. Unahitaji kuamka asubuhi mapema. Unajua sisi binadamu, sisi ni wanyama. Sisi ni aina ya wanyama. Sisi, we are the only type of humans who break our sleep. Simba, tembo, all animals hawaamki na alarm. Sisi tunaamka na alarm, sio natural. Haitakiwi mtoto, yani watoto wa Tanzania wanaamka sijui saa 11 asubuhi au saa 12 asubuhi, wengine saa 10 asubuhi, giza. Kujiandaa, kutembea sijui kilomita 3 ndio kwenda shule. Sisi tulikuwa tunaamka saa 9 usiku. Ni crazy. Ni crazy. Na unatembea kwa miguu safari ndefu sana. Ni crazy. Like haitakiwi. Mtoto anatakiwa kuamka like whenever he is ready kuamka, he or she, whenever he is ready kuamka. Iwe saa 6 mchana, iwe saa 2 asubuhi. Amke, afurahi, spend time na mama na baba, aende nje, acheza mpira, au kama mtoto wa kike anapenda kucheza muziki, acheze muziki. Sio kwenda shule kukaa darasani, yani kukaa hivi. Si unajua like zoos. Kuna big movement siku hizi ya kucancel zoos. Yani zoo ni kitu kibaya sana, yani mnyama sijui simba anakaa kwenye cage masaa 24 kwa siku, kila siku, ni mbaya sana. Like anatakiwa kuwa free. Ndio maana like safari parks, national parks kama Serengeti, Ngorongoro ni nzuri sana. Ndio maana wazungu wengi wanakuja kwa sababu wanapinga mambo ya zoo, wanapenda safari. Na sisi pia we are not supposed kukaa sehemu moja, fake lighting. Tunajifunza vitu vya mwaka 1910, yani haipo sawa. And the fun fact ni kwamba tunafundishwa vitu vingi sana ambavyo tunajifunza, especially when it comes to history, ni how you guys were colonizing us. Alafu na ile system of course ni system ambayo ilianzishwa na tunasema wakoloni tangu enzi hizo, and then mpaka sasa hivi bado imeshikiliwa na watu tunaitumia. Lakini imekuwa ni ngumu sana ku switch on kwamba now I don't have to spend
11 years like in the class sitting. Yeah. No practical, just theoretically. Me for instance, mimi nimesoma mpaka bachelor, lakini tangu nilivyomaliza tu nimeingia mtaani ni kama vile nilikuwa nimeenda darasa lingine tena. Ninaanza kujifunza kufanya vitu kwa vitendo. So if I'm a journalist, because me I'm a journalist by profession, so that means nikitoka then I have to find the mic. I don't even know how to hold the mic, like to speak or to face the TV, niongee kwenye kamera hivi, ni lazima nianze tena kujifunza. You see? Kwa hiyo it's very theoretical mpaka sasa hivi. Yeah, like I said, we just don't live in that world anymore. I think Elon Musk said he would rather employ somebody who didn't go to university than someone who did go to university. Amesema like going to university just shows that you can do your chores, you can brush your teeth, you can cook for yourself, and you can learn things, remember and write them down and pass a test. It doesn't show anything about your character or your potential. Yeah, and like ukiangalia, especially a city like Dar es Salaam, ukiangalia like everyone who is anafanikiwa sasa hivi maishani Tanzania, sio everyone. Like kuna doctors, madaktari sawa wanahitaji kwenda kusoma kwa sababu ni kitu muhimu sana kusoma udaktari. Lakini angalia nje barabarani mjini, all these businesses, whether it's a barber shop or a beauty shop, watu wanafanikiwa kwa sababu ya uzoefu, sio vyeti, sio qualifications. That's nice. Wewe umecheza mpira na mpaka sasa hivi unacheza, right? Na pia ni mtu wa ngumi. Lakini umedecide Zylo acheze mpira tu, like are you not going to teach him to? Both. Yeah. Yani my two things that I love are football and naweza kusema tu fighting. Kuna styles nyingi za fighting. Kuna boxing, lakini ninachokifanya sasa hivi ni jiu-jitsu. Sijui kama unafahamu jiu-jitsu ni unavaa kama wanavyovaa kwenye karate, ile kama dressing gown inaitwa gi. Kuna belts, kuna white belt, black belt hivyo. Lakini ni kama wrestling, kama unafahamu wrestling, ni kama judo. Unaanza miguuni, lakini unataka kumrusha mtu chini, kumkaba mtu. Ni nzuri sana. So ndio nitamfundisha Zylo those things, nitampeleka kwenye clubs. Lakini hata like rugby napenda, tennis napenda, running, athletics. So atakuwa athlete, alafu nikiona kwamba ana kipaji kweli kwenye mpira wa miguu, nitafocus kwenye mpira. Na huyu aliyekuja sasa hivi yeye pia na like nilifanya makusudi watoto wawe karibu sana kwenye umri, ili wanaweza kutrain pamoja, wafanye mazoezi pamoja kila siku, watakuwa wana encourage each other. Huyo akifanya push up 100, huyo atataka kufanya push up 101. Nataka hivyo. That's nice. How do you protect Zylo privacy, especially pale unapokuwa una share content online? This is an interesting topic. Watu wengi wanasema like usimpost mtoto, like kuna watu wabaya I know kuna sick people who take images of children and use them for like pornography or whatever. Lakini mwisho wa siku it doesn't affect Zylo. Nobody is hurting him. Ikitokea kwamba kuna video inaenda viral na hata yani ni ngumu kidogo kusema kitu kama hicho, lakini video mtu amefanya ujinga, amemweka Zylo sura yake au mwili wake kwenye video, ameedit kitu cha ujinga. Kama nilivyosema, it doesn't affect Zylo. Yani watu watajua tu huyu mtu ni mjinga, yani anaumwa kichwani huyu. So it doesn't affect Zylo. Maybe is kuna namna ambayo
on your parenting style, like utakuwa unamtengenezea kwamba okay, hata kama akikutana na situation kama hiyo yeye, kwa sababu atakuwa atakuwa anaona kila kitu on social media. And then I remember kuna mtu ambaye, there's one girl ambaye nilikuwa nasoma naye, aliwahi kuwa bullied on social media and then she went crazy, like alikuwa yani kama vile akawa very traumatized na social media, akawa hatamani tena kutumia social media. Kwa Zylo itakuwaje, like okay, amekutana na situation kama hiyo na yuko mtandaoni? I think inategemea, lakini bullying kuna different types ya bullying. Like there's physical bullying, like darasani, face to face, watoto 10 wanambully mtoto mmoja. It's real. Lakini bullying mtandaoni sio real. It's not real, yeah. It's not real, yeah. Like inatokea, sisemi kwamba haitokei. Inatokea, lakini the effects are not real. Ni chaguo ya mtu. Unaweza kuchagua to be upset, au unaweza kuchagua kusema hawa wajinga, basi. So nitamfundisha, yani mimi ni baba yake, nitamfundisha vizuri. Nina confidence 100% atakuwa kama mimi, atasema wale wajinga jamani, it doesn't affect me, I'm living my life, basi. That's nice. That's nice. One of the thing ambayo naipenda sana tangu umepata tangu umeoa, umekuwa ni mtu ambaye you spend most of time with your family. Like you invest much time, like come on. Mtu mwingine anaweza kana jiuliza, how does Jess make money? Most of time you are with your family, with your kids, praying with them, like, which is watu wengi sana wanatamani. One of the thing ambayo ni kwangu mimi naona ni nzuri, kwa sababu mimi I truly love my family. I love my family indeed, and spending time with family is something very kizuri sana ambayo kila mtu yote anatamani. Lakini wewe umewini kwenye hilo swala, yani muda mwingi kuwa na familia, you spend time with family, like how do you even make money? Do you even work, or you work from home? Kuna msemo kwa Kiingereza, money doesn't grow on trees. How would you translate that to Swahili? Hela kwamba pesa haiendi kwenye miti. So no, like kwa muda mrefu hapa Tanzania nilikuwa sifanyi kazi, lakini napewa hela ya mtandaoni. YouTube inalipa vizuri, TikTok, Instagram, brand deals. Lakini pia kama mwaka jana nilianza kufanya kazi, mimi ni mwalimu. Nilikuwa nafanya kazi international school hapa Dar es Salaam. Sitaki kutaja shule, lakini mimi ni mwalimu wa Kiingereza, na kwa sasa hivi niliacha kufanya kazi pale, lakini kuna shule nyingine Morogoro wamenitafuta. Kwa hiyo nina hiyo option ya kwenda kule kufanya kazi. Lakini pia Bitcoin ninayo. Sema sasa hivi Bitcoin haipo vizuri sana, lakini kuna vitu vingine. Kuna chano nyingi sana. Nimeona unauza magari sasa hivi. Yes, nimeanzisha biashara ya kuzileta magari za Ulaya hapa Tanzania. Naona kama sijui 99% ya watu hapa Tanzania wanapenda Japanese cars. Toyota, ila sometimes unaona European car, BMW, Audi, nini. So mimi ni Mwingereza, nina watu Uingereza, na my best friend Uingereza ni mechanic, fundi wa magari. Kwa hiyo yeye yupo kwenye timu yetu, yeye anaangalia
those cars ambazo tunataka kuzileta, ana check. Tunazileta, tunaziuza. Hongera sana. Asante. Maybe one day I'll be able to. Taweza, nitakupa deal nzuri sana. Unauza gharama sana. Zingine zipo fresh. Okay, you once shared kwamba you don't believe in God. And how do you what values guide you on parenting? Because for us, we believe the values from our religion, Christianity, the faith, the God what we believe, those are the values that helps most of parents to kulea watoto. Yeah. For you don't believe in God. Yeah. And Mama Zailo, even though you said ulimsaidia kumswitch a little bit, like how do you, what kind of values do you use like when it comes on parenting? Yeah. Okay, tukianza na dini tutakaa masaa mengi. I know. Ila fresh. Yeah. Ilo swali ni nzuri, ni specific, sio general, ni specific swali. Values of parenting, values, yani which values do I use if I don't have a religion or God? Yeah. Tukiwa wa kweli, mtu akiwa mkweli, tukitumia values and morals ya Biblia, utamua mtu akifanya kazi Jumapili. Inasema kwenye Biblia, mtu akifanya kazi Jumapili on the Sabbath, muue. Mtu akimix fabric, akivaa t-shirt ambayo ni 50% cotton, 50% polyester, muue. Kwa hiyo, sio kwa ubaya tu, najibu swali tu. Tukiishi maisha yetu kwa kweli kutoka values na morals kwenye Biblia, tutakuwa watu wabaya sana. Oh, yeah. So, mimi najua kwamba sisi binadamu tuna natural instincts. Yani, society inatufundisha vitu, lakini naturally, kwa asili, tunajua kwamba tukiwa tunatembea barabarani, hatutakiwi kumua mtu na kisu for nothing. Oh, yeah. Tunatakiwa kumsalimia. Habari yako? Fresh. Tunajua, yani tunajua tu. Mtoto kama Zailo, mtoto bado hajui sana. Ndio maana akiona TV anasukuma TV. Hajui kwamba hatakiwi kusukuma TV. Lakini tutamfundisha. Na pia ukiangalia statistics ya nchi ambazo hawaamini Mungu sana. Nchi kama Sweden, Norway, Denmark, Canada, Australia, crime rate iko low kuliko nchi ambazo 99% ya watu wanamwamini Mungu. So values ya kumlea mtoto, tena unaweza kusema like, kwa mfano Watanzania wengi wanachapa watoto. Sindio? Wewe ulichapwa? Sana. Yeah. Mimi simchapi mtoto. Oh, yeah. So, maoni yako kuhusu kama ni vizuri au sio nzuri kumchapa mtoto haijalishi kwa sasa hivi. Lakini kuna watu wawili, kuna mtu anamchapa mtoto mpaka mtoto yani nyekundu, yani analia machozi. Yule anamchapa mtoto, yule hamchapi mtoto. Nani ni mtu mzuri? Yule ambaye hamchapi mtoto. Nilifundishwa wapi? Sijafundishwa. Ni mimi tu namuona mwanangu Zailo. Nasema, kwa nini nimchape? Oh, yeah. Yeah, so sijui kama nimejibu swali lako kwenye hilo swala la values. Ila nafikiri labda nilijibu. Yani tunazo kichwani sisi binadamu. Wenye dini wanategemea sana Biblia au Quran to lead them on the right path. Lakini kama nilivyosema, ukifuatilia Biblia vizuri, you will be a murderer.
utawaua watu wengi kila siku, utamua mtu mwingine. So Wakristo wengi ambao ni watu wazuri wakisema ukweli hawafuatilii exactly Biblia. Yeah. Na wengine, nahitaji kuongeza hapa, wengine Wakristo wengine wanasema Jesse, hujui Yesu alivyokuja. Yesu alisema I am the way, follow me. Yesu alisema, nafikiri ni Matthew chapter 5 verse 11, nafikiri labda nimekosea, ila tunaweza kugoogle sasa hivi. Yesu alisema I am not here to change the laws, kitu kama hicho. I am here to reinforce walichofundisha the prophets before me. So yeah, Wakristo wengi wanapenda kusema no, Jesus came and like those things, kuhusu kumua mtu, kufanya kazi kwenye Sabbath Jumapili. Hizo zilikuwa sheria za zamani, alafu Yesu alikuja alibadilika kila kitu. No, sio kweli. Yesu alisema I am here to enforce the laws. Alisema kitu kama hicho. Kama sijakosea ni Matthew chapter 5 verse 11. What would you do kama Zailo akishakuwa mkubwa and then he's a Christianity, he believes in God, he believes in Jesus, what would you do? How would you react? Kwanza nafikiri kuna chance ndogo sana for that to happen. Unajua kwa nini nimekwambia hivi? For me I was born in church and grew up in church and grew in church. Kwa hiyo mimi nimezaliwa familia ya Kikristo, but it reached a time, by that time sikuwa na yani, unajua kama umelelewa umekuwa hivyo, like just the way ambavyo unamlea Zailo, unamtrain, unafanyaje, hivyo ndivyo atakavyo. Lakini kuna wakati utafika, I think by himself you start questioning, why am I doing this? Is this the right thing for me to do this? Si unanielewa? So kuna moments ambayo ilifika mimi mwenyewe binafsi nikasema, why am I going to church every day? Who is God? Yeah. And then I want to discover my own way. And then nikaanza ku find out until what I'm doing right now is what ambacho mimi mwenyewe nilikitafuta. Ambacho mimi mwenyewe ni reason, and then Mungu akakutana na mimi. Zailo ikafika hatua akasema okay, sawa, umemlea hivi, amekuwa hivi, and remember uko Tanzania, atakutana na watu wengine, atakuwa socialized, atakuwa anaona, and then akaja akagundua kwamba okay, I think I'm in the wrong place, I'm in the wrong direction, I need to follow this way. Akawa Christian au Muslim maybe. What would you react? Well, kama nilivyosema, nafikiri kuna chance ndogo sana for that kutokea, lakini ikitokea, najibu swali lako directly. Ikitokea, nitamuuliza why, kwa nini. Akirudi nyumbani akisema baba, mimi ni Mkristo sasa hivi, nikamuuliza why, na atahitaji kunipa sababu nyingi nzuri sana, kwa sababu of course nitamquestion. Hata kama angekuja kwangu angeniambia kitu kama dad, nataka niishi China sasa hivi, nitamuuliza maswali mengi. Kwa nini unataka kuishi China? Mji gani? Utafanya nini? Unajua Kichina? Nitamuuliza maswali mengi. So it's like anything. Au akija akasema baba, nataka niwe daktari, maswali mengi nitamuuliza. Lakini kwenye dini kwanza nilisema sidhani kama itatokea, kwa sababu, na nilisema hivi kwenye Instagram story yangu juzi tu, atajua akiwa na sijui miaka 3, atajua kwamba nyoka haongei. Atajua kwamba dinosaurs walikuwepo. Lakini Biblia haisemi hivyo. Atapinga ndoa za utotoni. Kwenye dini ya Kiislam, Waislamu wengi hawataki ku-accept this. Lakini Prophet Muhammad alioa Aisha alipokuwa na miaka 6.
So kama nimechora tattoo hapa, piga vita ukeketaji pamoja na ndoa za utotoni, kwa sababu ukeketaji na ndoa za utotoni zinaenda pamoja. Napinga sana ndoa za utotoni. Kwa hiyo kitu kizuri ku criticize dini ni kwamba huhitaji kutoa maoni yako. Unatoa facts tu. Na mtu hawezi kukasirika fact. Mimi nikitaka naweza kusimama hapa, naweza kusema dini ya Kiislamu ni ujinga, lakini sihitaji kutoa maoni yangu. Au dini ya Ukristo ni ujinga, sihitaji kutoa maoni yangu, natoa facts tu. Prophet Muhammad alipokuwa na miaka 53 alioa na Aisha alipokuwa na miaka 6. Alifanya sex naye alipokuwa na miaka 9. Kwa hiyo jinsi nitavyomlea Zailo ni atajua, ukikutana na mbaba ambaye anataka kuona binti ana miaka 6, yule mtu ni pedophile. Kaa mbali naye. Kama we ni mkubwa, kama una uwezo wa kumpiga, mpige. Mwanaume ana miaka 50 anaoa na mtoto ana miaka 6. Kweli tu, yani nafikiri hata wewe ukiona hiyo na macho, ukiona mwanaume mkubwa anachukua mtoto wa kike ana miaka 6, wewe unakuja na mimi twende nyumbani sasa hivi, wewe utaingia hapo, wewe utamsave. So Zailo, yani unajua is the right Swahili, ukilelewa, if you are raised in ukilelewa. Ukilelewa kwenye dini ni kama wazazi wako wameshachagua kwa ajili yako. Wewe hujachagua. Saa ukiwa mkubwa zaidi, ukiwa na miaka 18, 20, unaanza kujiuliza maswali, kuuliza maswali. Kwa nini naendaga kanisani? Lakini ukilelewa kanisani au ukilelewa kwenye dini ya Kiislamu, wewe hujachagua mwenyewe. Wazazi wako wamechagua kwa ajili yako. Hii sio fair. Ni kama umelazimishwa. Na wengine wanasema, lakini mimi nampenda Mungu. Ungezaliwa India, ungekuwa Mhindi. Au sio Mhindi, I mean Hindu religion. Ungekuwa ungekuwa Hindu. I think kama nilivyokuambia even before, I wish ningekuwa niko very deep like to talk about this since it's all about parenting. I love, mimi napenda your like the way you perceive things, the way you see things, and nakuwa na uwezo wa kuweza kuvizungumzia. It's a really good thing. Napenda sana. And what if, okay, Mama Zailo ni mtu ambaye ni Mtanzania na tamaduni zake. Najua unafahamu Wahehe jinsi walivyo. Wewe pia hivyo the same, but wote mpo mna watoto. Mna mtoto, sasa hivi mna watoto wawili. Kuna ule wakati wa malezi sasa. Mama anasema, mtoto inabidi afanywe hivi, fanya hivi. Fanyiwe hivi, inabidi afanywe hivi, afanywe hivi. Ili awe handsome inabidi tumfanye hivi. I see that. I see most of kuna wazazi wengine hadi wanawavisha, I don't know how they call them, wanawavisha shanga kama ni mtoto wa kike. So they believe if they do that, mtoto atakuwa na kiuno kizuri. Kweli? Like mtoto wa kiume, right? Wa kike so wa kiume. Wa kike. So kuna beliefs tofauti. Kuna wengine wanaamini kwamba ukifanya hivi, ukifanya hivi, tofauti. Which is na wewe najua inaweza kuwa tofauti. How is it challenging? Like sometimes Mama Zailo tell you like, okay, mtoto asifanywe hivi. Mtoto asilishwe ugali. Inatokea na tunabishana sometimes, tunaelewana sometimes. Kwa mfano mimi napenda kucheza rough na Zailo kidogo. Ili ajue from this age like how to be rough, how to be strong. Mara nyingi Mama Zailo anasema, usimfanye hivyo Zailo, usimfanye hivyo like. Lakini mimi najua, mimi si mjinga, najua yuko sawa, sijamuumiza, yani yuko fresh. Nikimrusha kitandani anaogopa atavunja shingo. Imeshawahi kutokea? Hapana. Haitatokea.
yuko sawa, yuko fresh. Oh, yeah. Chakula mara nyingi mama Zylo wanaona Zylo hajashiba, anahitaji kula zaidi. Mi naona jamani yuko fresh. Sio lazima ale yani big plates of food, yani kila meal, breakfast, lunch. Asipotaka kula mwache. Yeah. Yani kwenye hilo swala la chakula ameanza kuelewa, lakini mwanzoni alikuwa anamlazimisha Zylo, yani ana kula kuku, kula chicken, kula. Mimi namwambia acha sahani pale mezani, acha sahani. Ataenda kuangalia TV, ataenda nje, atarudi kuchukua kuku, ataenda kucheza dakika 10 tena, atarudi kula. Yeah. Na kumbe ndio inatokea. Yeah. Na yuko healthy sana, hayupo mwembamba, yani ana misuli tayari Zylo, yeah, ana miguu, yeah. How huwa unachukuliaje pale watu ambapo unapata DMs or messages unakuambia bana naomba nitafutie mzungu na mimi. Some lady is saying that like hey I need a white man. Yeah. Jamani. Nitakuonyesha hapa tukimaliza nitakuonyesha, yani ni nyingi mno. Mwanzoni niliona like inachekesha. Lakini sasa hivi naona ni kitu cha huzuni kidogo. Is that the right Swahili? Yeah. It's something sad. Yeah. Kwa nini hawa wanawake wa Kitanzania wanataka sana mzungu? Of course, watu wanasema ni kwa sababu wanafikiri kila mzungu ana hela. Akifanikiwa kumpata mzungu, basi amefanikiwa maishani. Sio kweli, yani sio kweli. Kuna Watanzania wengi wana hela, kuna matajiri hapa wengi. Pia wanawake wengi hawaelewi ugumu wa kumix utamaduni kama tunavyosema. Yeah. Sio rahisi. Yani Msukuma kuolewa na Msukuma ni rahisi. Au hata kabila moja Masai kuolewa na Msukuma, yani wote ni Watanzania. Lakini sio rahisi. Yeah. Like watu wanaongea kuhusu interracial marriage. Lakini interracial haijalishi kwa sababu unaweza unakuta Black American na White American. Wana utamaduni moja. Haijalishi rangi ya ngozi. Ila Mwingereza na Mtanzania utamaduni ni tofauti. So yeah, sasa hivi naona ni kitu cha huzuni kidogo, na washauri jamani msimtafute mzungu. Kwanza Kiingereza unajua? Au Kijerumani unajua? Yani mtaelewana kweli? Utaweza kuishi kwenye baridi? Yeah, so sipendi watu kuniambia nitafutie mzungu. Naona ni like an extension ya ukoloni. Of course. Like kwa nini unataka mzungu? This kind of mindset ambayo tunayo ukikutana na I think mimi mwenyewe from the beginning I used to have that kind of mindset because that's how mazingira yalivyo to shape tukaaminishwa kwamba hivyo hata kama isipokuja swala la fedha tunaamini kwamba ukikutana na mzungu ni watu fulani hivi wako very superior kuliko sisi black. Yeah. Sisi watu weusi tunakuwa tuko very inferior even though unaweza kukuta mtu hana fedha hana chochote kile lakini akikutana na mzungu anakuambia okay this person ni mtu fulani hivi umeona but nowadays I don't have that kind of mindset. Good. You know. So I think wakati mwingine hata mabinti zetu wanaweza kusema kwamba okay hana fedha sawa ndio as long as ni mzungu then it's okay like akiwa ni mume wangu vitu vingine hajudge. Kuna vitu anaweza kavijaji kwangu mimi but akikutana na wewe anaona kama okay this is a big deal. Yani nimechoka kidogo kuwashauri wale wanawake like maisha ni ya mtu, yani mtu anafanya maamuzi yake. We all have access to the same
information now. Yani watu wengi hapa Tanzania wana smartphone. Yeah. Mtandao unatufundisha vitu vingi. Yeah. Unafungua TikTok, unaangalia maisha ya Italy ikoje. Yeah, Yani true. so yeah, sio kazi yangu. And how Mama Zailo ana handle zile comments au DMs watu, hey, JC, you're so handsome, I wish unipe mtoto. Jamani. Mama Zailo waga na react vipi? Yuko vizuri, yani sio kwamba hana wivu. Ana wivu kidogo, lakini ni mjanja. Anashika simu yangu, password yangu anayo. Anajua mtu akinitumia DM, nataka nizaa mtoto na wewe, anajua siwezi. Hata kama ni mdada mzuri hivi, anajua siwezi, kwa sababu anaona kila siku na macho yake jinsi ninavyompenda Zailo na mtoto mwingine sasa hivi. Kama ulivyosema, kila siku nashinda nyumbani. Sawa, natoka nje kidogo, lakini anajua what I went through, like maishani nilivyokuwa mdogo bila baba yangu. So anajua kwamba siwezi kufanya ujinga kuharibu familia yetu. Have you ever been depressed ukiwa uko hapa? Uko very depressed na maisha ya uko hapa hapa Tanzania? No. Depressed? No. Sometimes najisikia down, najisikia vibaya, lakini depressed, no. Sina muda wa kuwa depressed. Depression, watu wanasema unahitaji kuwa makini ukiongelea swala la depression, lakini sijali. Nasema depression is a choice. The choice. For me, I love that. Yeah, depression is a choice. Sawa, situation yako maishani is not what you want it to be. Unataka 1,50,000 kwenye bank, una shilingi 10,000 tu. Sawa. Lakini ukiamka asubuhi unanuna, ni chaguo. Unaweza kuamka sio kwamba umefurahi, lakini kuna kazi nahitaji kufanya. So yeah, yani sikatai kwamba, kwa mfano hata sitaki kusema, lakini kwa mfano nikipoteza mmoja wa familia yangu, nikipoteza mwanangu au Mama Zailo akifa, of course nitalia machozi kwa sijui muda mrefu, nitajisikia vibaya sana. Lakini kuwa depressed, kuback kwenye hiyo state ya sadness, it's not wise. Yeah. That's nice. That's nice kusikia kwamba sometimes you don't ulivyosema kwamba depression it's a choice. Yeah. Ni wewe mwenyewe una decide kwamba okay, nifanyeje sasa baada ya yote haya. So another question ambayo nilikuwa nataka nikuulize, like how do you teach honesty, kindness and respect in the family? Or to everyone? How do I teach honesty, kindness and respect? Okay. Nafikiri watu wengi wana complicate vitu. Kumfundisha mtoto heshima au ukarimu ni rahisi sana. Yani mtoto Zailo akimpiga jirani yetu, pale nitamsema Zailo, don't do that, that's wrong, say sorry. Ni rahisi. Sidhani kama nitakupa jibu nzuri sana hapa, kwa sababu kwangu mimi ni kitu cha rahisi sana. Yani kuwa kind ni natural. Ni asili. Yeah. For me anyway, mimi ni mimi. Sijui kinachoendelea, kinachotokea kwenye kichwa cha mtu mwingine, lakini mimi binafsi
ni rahisi kuwa kind. Ni rahisi sana. Ni rahisi kuwa kind na kuwa mkweli kuliko kuwa mtu mbaya na kuwa mwongo. Oh, yeah. Yeah. That's nice. Yeah. Okay, nitakuuliza maswali. Haya yatakuwa ni maswali ya wrap up. Okay. Yeah, quick fire question. You just have to answer only one question. Like one word? Okay. Yeah. So Tanzania or London? Tanzania. Ugali or fishy and chips? Fish and chips. Fish and chips. Beach or mountains? Mountains. Mountains. Favorite Swahili word? Can't. That one's really like harsh though. Yeah. Yeah. Your favorite family activity? Kucheza bustani. One word to describe fatherhood. Responsibility. Responsibility. Yeah. That is nice. Yeah. Biggest parenting challenge? Ooh, one word. Yeah. Biggest parenting challenge. I can't do one word. To not get tired. To not get tired. That's nice. When I say that, I don't mean like tired usingizi. I mean, if your child is asking you like, Daddy, can we go outside? Daddy, can we do this? Namaanisha like kutokaa kwenye simu kusema baadaye. That's what I mean. Mpe mtoto attention. Yeah, don't get tired of your mtoto. Yeah. Biggest parenting joy? To see him smiling. To see him smiling. Yeah. If kama Zylo after 25 years akakutana na hii interview, what would be the only message ambayo unatamani aisikie? Swali nzuri sana. Umewaza sana hilo swali. Son, I love you. I'm proud of you. And hopefully you're a millionaire from playing football. Give me some money. Yeah. That's nice. All right. Yeah. Thank you so much, Jesse. I know we have a lot to talk, me and you. I think next time we'll be having another time to sit down and talk about different things. I know next time we talk about the issue of religion. And Yeah. I see uko na mawazo mapana sana when it comes to religion Yes. and different things and Yeah. sports. Uko vizuri sana kwenye hayo mambo. Yeah, yeah. I know I've been going through your pages. I've seen a lot of things interesting ambavyo nikikaa nayo tukazungumza vinaweza vika impact watu wengi sana na watu wakajifunza from your experience. Uko na experience kubwa sana. I know even traveling. Yeah. It's a big experience. Yeah. But I know if we sit down and talk about all those things and inaweza ikawa inspired kwa mtu mwingine. For instance, me personally, I love traveling, but I've only traveled for East Africa countries, and I wish to go beyond. Yeah. And maybe I can get a little bit experience from you. So Yeah, of course. thank you so much for your time and sit with me and talk with me. And this is Talk with Paul. And maybe if you have another thing you can say for closing up. It's been a pleasure. Really appreciate it. And you're really good at what you do. You're really good. You have amazing questions, questions that really made me think. Guys, tune in to Talk with Paul. Subscribe, like, share, comment. For it. Mimi namkubali. So, wewe unahitaji kumkubali. Thank you so much. Asante sana. And I think one day I'll be able to visit you and to see Zylo and your new baby. Karibu sana nyumbani. Asante sana. Asante. All right. Thank you so much.